Get up to 80% off on fashion. Hello everybody, all my dear bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? A very good evening and all my dear future doctors. Welcome to this session. సో ఈ రోజు యానిమల్ కింగ్డమ్ పార్ట్ 2 అన్నమాట. పార్ట్ 1 ఆల్రెడీ మనం కంప్లీట్ చేసేసినాము. దాంట్లో బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ నేర్చుకున్నాము, రైట్? సో ఈ రోజు we will be starting with the phylums. So 3 or 4 phylums probably we will complete today. Porifera or sponges, Ctenophora, Cnidaria, okay, తర్వాత Platyhelminthes కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో మినిమం 3 అయితే కంపల్సరీ అండ్ టైం ఉంటే 4th ఫైలం ఆల్సో వీ విల్ కంప్లీట్. సో వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఎస్, బిఫోర్ we begin the session, I will be giving us small information about the MVSAT, okay? So ఈ MVSAT ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉంటుంది, it is starting from tomorrow 4th October, then 5th October కి కూడా, అలాగే 11th and 12th October, right? 5th October ఏదైతే ఉంటుంది అంటే this coming Sunday I will be available at Dilshuk Nagar branch, Dilshuk Nagar VLC branch, హైదరాబాద్ లో ఉన్న VLC center at Dilshuk Nagar, okay? So anybody staying in Hyderabad or nearby Dilshuk Nagar, మీరు అందరూ వచ్చి visit చేసుకోవచ్చు. We can meet and interact, right? Yes, hello Medico girl, how are you? Hi Cooley, hi Shiron, Tiger Boss, hi Tiger Boss, Shalini, how are you? Then Shubhani, good evening. Tuju, good evening Tuju. Amruta, how are you Amruta? After a long time. 1 minute. Yes. Divina. అంటే అప్పుడప్పుడు paid sessions will be there for 10th class, అందుకే ఇక్కడ కొంచెం లేట్ అవుతుంది. ఫైన్. సో MVSAT ఏంటి? మెగా వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్, రైట్? సో దిస్ టెస్ట్ ఈస్ అ నేషనల్ లెవెల్ టెస్ట్. ఫస్ట్ థింగ్, దీంట్లో 2.5 lakh స్టూడెంట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ అపియర్ అవుతారు. సో ఈ ఎగ్జామ్ మీరు రాస్తే కనుక ఎలాగో మీరు నీట్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీకు ఒక అనాలిసిస్ అనేది దొరుకుతుంది, అసలు హౌ మచ్ యు ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామ్. సో నీట్ ఎగ్జామ్ కోసం మీరు లైక్ మీ ప్రిపరేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉందా లేదా అది మీరు ఒకసారి టెస్ట్ చేయొచ్చు. దీంతో పాటు యూ విల్ గెట్ 100% స్కాలర్షిప్. దీంట్లో బెస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే యూ విల్ గెట్ 100% అప్ టు 100% స్కాలర్షిప్. ఫ్యూచర్ లో ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు టేక్ కోచింగ్ ఇన్ వేదాంతు ఫార్ నీట్ ఆర్ ఐఐటి జేఈ, ఓకే, సో మీకు 100% స్కాలర్షిప్ అనేది దొరుకుతుంది. సో ఈ 100% స్కాలర్షిప్ అంటే కంప్లీట్లీ ఫ్రీగా మీరు చదువుకోవచ్చు, కోచింగ్ ని తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ MVSAT ఎగ్జామ్ లో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్ ది టాప్ లిస్ట్. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ లైక్ ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ అండ్ రివార్డ్స్, అది కూడా నేను చెప్తాను. కానీ ఇంకొకటి గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఇఫ్ యూ రిజిస్టర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ APTS, రివిజన్ నోట్స్ ఫర్ JEE నీట్ ఎగ్జామ్, ఓకే, 11th 12th గ్రేడ్ రెండు. అండ్ డ్రాపర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండర్ దిస్ గ్రేడ్ 12. అక్కడ ఆప్షన్ మీకు కొంతమందికి 13 అని రావట్లేదు కదా, మీరు గ్రేడ్ 12 లోనే అప్లై చేసుకోవచ్చు. MVSAT పోస్ట్ పోన్ అని మెసేజ్ వచ్చిందా మదన్? అవునా? నాకైతే ఇంకా ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ రాలేదు మదన్. చూద్దాం, ఈ సెషన్ అయిపోగానే నేను ఒకసారి కనుక్కుంటాను అసలు నిజంగా పోస్ట్ పోన్ అయ్యదా, నాకు కూడా తెలీదు. 5th రోజు అయితే నేనైతే సండే రోజు వెళ్తున్నాను దిల్సుఖ్ నగర్ కి, బట్ యూ గాట్ దిస్ మెసేజ్ మదన్. చూద్దాం. అమృత, హౌ ఆర్ యూ? సో ఇక్కడ చూడండి MVSAT సెంటర్స్ ఒకసారి చూసేయండి. దెర్ ఆర్ సమ్ న్యూ యాడెడ్ సెంటర్స్ ఆల్సో. సో యాడెడ్ సెంటర్స్ లో ఇక్కడ కర్నూలు, రాజమండ్రి, నెల్లూరు, కాకినాడ, అనంతపూర్, కడప, గుంటూరు, ఇవన్నీ కొత్త సెంటర్స్ యాడ్ అయినాయి. ఇవి ఏమో ముందు నుంచి ఉంది కదా VLC సెంటర్స్. విశాఖపట్నంలో 4, విజయవాడలో 2, తిరుపతిలో 1, అలాగే తెలంగాణలో హైదరాబాద్ లో అయితే సో మెనీ సెంటర్స్ ఆర్ దేర్.
దెన్ వరంగల్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, నిర్మల్లో కూడా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఏదైతే సెంటర్ మీకు నియరెస్ట్ గా ఉంటుంది ఆ నియరెస్ట్ సెంటర్ కి వెళ్ళి మీరు ఎగ్జామ్ ని రాసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్ everybody, and these are the exciting prizes. AI workshop, free AI workshop with Pulkit sir, smartwatch, headphones, iPhone, iPad, alage laptop, so many exciting prizes. So try to write MVSAT. It is beneficial only and free of cost kada. Etlanti fees levu, registration fee levu, exam kosam application fee levu. Directly you can go to the center and write the take the exam. Balakrishna, good evening. Swati, yes. Chalo. Rolex, hi Rolex, how are you? So many people joining the session after a long time. Okay, coming to the chapter, like 2 days back I think we started Animal Kingdom. Animal Kingdom lo ee classification nenu meeku cheppanu kada last previous session lo. So basically Animal Kingdom is classified into 2 parts, non-chordates and chordates. Non-chordates inka chordates. Non-chordates lo what all phylums we have? Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes. ఈ 4 మనం ఈ రోజే కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. దెన్ Ascalmenthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Chordata. ఓకే, Chordata కాదు, Hemichordata, రైట్? ఎస్. దెన్ సో ఎంటైర్ యానిమల్ కింగ్డమ్ 2 పార్ట్స్ లో ఆల్రెడీ డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఏంటంటే ఒకటేమో నాన్ కార్డేట్స్, ఇంకొకటి కార్డేట్స్. అగైన్ కార్డేట్స్ ఆర్ డివైడెడ్ యాజ్ యూరోకార్డేటా, సెఫాలోకార్డేటా అండ్ వర్టిబ్రేటా. మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ చూస్తే నాన్ కార్డేట్స్, యూరోకార్డేటా అండ్ సెఫైలోకార్డేటా, ఈ 3 పార్ట్స్ ఆర్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ వర్టిబ్రేటా అనేది సెపరేట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఇంకొక డివిజన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం ఎలాగో కంప్లీట్ చేసేసినాము ప్రీవియస్ సెషన్ లో. మీరు ఒకసారి ఆ సెషన్ ఎవరెవరైతే చూడలేరో ఆ సెషన్ ఒకసారి చూడండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. దాంతో పాటు బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, అసలు 11 ఫైలమ్స్ లో క్లాసిఫికేషన్ చేయడానికి బేసిస్ ఏంటి, వాట్స్ ద బేసిస్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా క్లాసిఫై చేస్తారంటే దానికి ఏదో ఒక బేసిస్ ఉంటుంది. సో మొత్తం యానిమల్ కింగ్డమ్ ని క్లాసిఫై చేయడానికి దేర్ ఆర్ 8 క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఆల్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వన్ బై వన్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, రైట్? సో దీని మీద లాస్ట్ సెషన్ లోనే నేను మీకు చెప్పాను, ఐ విల్ గివ్ యూ 4 to 5 క్వశ్చన్స్ టు టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్, రైట్, ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో లాస్ట్ టాపిక్ ఏముంటుండే మనకు, బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఒక 4 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేద్దాం. PYQs ఇవి, previously asked questions in your NEET exam. So try this question, then we will start with Porifera or sponges. Amruta, yes, I am good. Madan, MVSAT exam postponed? Avuna? Sare chuddam. After the session, I will connect with the team and find out chestanu. Kani ippudaithe naaku information, etlanti information raaledu nana. Consider the following features: organ system, level of organization, bilateral symmetry, true coelomates with segmentation. True coelom inka segmentation. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆర్గన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, బైలేటరల్ సిమెట్రీ. ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సెలెక్ట్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఆఫ్ యానిమల్ గ్రూప్స్ విచ్ పొజెస్ ఆల్ ది అబోవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో ఉండాలన్నమాట. సో ఇక్కడ Annelida, Mollusca, Chordata, Annelida, Arthropoda, Chordata, Annelida, Arthropoda, Mollusca. So చెప్పండి, which group of animals will have these following characteristics? And this is the question of NEET 2019. Okay, ఇది PYQ of 2019. Come on. Ma'am, option B, Sana Naz, Mr. Billionaire. After like many days, Arjun kada Mr. Billionaire ante. Aradhya, option B. Okay, Mallesh, Amruta, Annelida, Arthropoda, Chordata, Annelida, Arthropoda, Chordata. Yes, ఇది యాక్చువల్లీ మనం ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇప్పుడు సెగ్మెంటేషన్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఇక్కడ సెగ్మెంటేషన్ ఏదైతే ఉంటుంది, సెగ్మెంటేషన్ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ Annelida. Annelidaకి అంటే ముందు ఏదైతే ఆర్గానిజమ్స్ వేర్ దేర్, దే will not have segmentation. So Annelida, Arthropoda, Chordata, ఈ 3 segmentation ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకే
మొలస్కాలో సెగ్మెంటేషన్ ఉండవు. బికాస్ సెగ్మెంటేషన్ is స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ annelida ఓన్లీ, రైట్? సో ఇక్కడ మొలస్కా ఆప్షన్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటుంది దాన్ని మీరు ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది ఆన్సర్, ఎలిమినేషన్ మెథడ్. ఒక్క ఆన్సర్ మీకు ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఒక గ్రూప్ దొరికితే చాలు. సో ఆల్ ద 3 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయినాయి. Annelida, Arthropoda, Chordata is the answer. ఎందుకంటే సెగ్మెంటేషన్ బేసిస్ లోనే మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఎలాగో ఉన్నాయి నాన్న, ఆర్గన్ లెవెల్, బైలెటరల్, ట్రూ సిలోమ్, కానీ సెగ్మెంటేషన్ బేసిస్ లో మనం ఆన్సర్ ని సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు, ఎలిమినేట్ చేయాలి మొలస్కాని. ఓకే, ఎస్ టీచర్, ఐఎమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. ఎస్, వేర్ యూ అర్జున్, ఎక్కడ వెళ్ళినావు? మ్యామ్ సెగ్మెంటేషన్ అనిలిడాలో. అవును అమృత, వెరీ గుడ్. సో సెగ్మెంటేషన్ ఫస్ట్ అనిలిడాలో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనం మొలస్కాని ఎలిమినేట్ చేసేయాలి. వన్స్ వీఆర్ రిమూవింగ్ మొలస్కా వీఆర్ ఆటోమేటికలీ గెటింగ్ ద ఆన్సర్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. 2009 ది, యాక్చువల్లీ 2010 ఇది. సరే, విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ animals are triploblastic? ఇక్కడ గివెన్ ఆప్షన్స్ లో ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ ఏది? ఫ్లాట్ వర్మ్, స్పాంజెస్, టీనోఫోర్స్ ఆర్ కోరల్స్. విచ్ వన్ విల్ బి ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్? చెప్పండి నాన్న. మమతా, టీజీ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ డెఫినెట్లీ నేను చెప్తాను 10th క్లాస్ లో, యూ డోంట్ వరీ. టీజీ అయినా ఏపీ అయినా అందరికి ఆల్ ద టాపిక్స్ విల్ బి కవర్డ్. ఓకే, వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్, డోంట్ వరీ. ఫ్లాట్ వర్మ్స్. ఓకే అమృత, వెరీ గుడ్. ఫ్లాట్ వర్మ్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ప్లాటీహెల్మింథిస్. అండ్ ప్లాటీహెల్మింథిస్ లోనే ఫస్ట్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సి జస్ట్ 4 క్వశ్చన్స్ నేను ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాను based on what we have studied in the previous session. ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ నేర్చుకున్నాము కదా. సో క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు దాట్, దట్స్ ఆల్, రైట్? సో ఫ్లాట్ వర్మ్స్ అంటే ప్లాటీహెల్మింథిస్, ఇంకొక పేరు ప్లాటీహెల్మింథిస్ కి. సో ఫస్ట్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫ్లాట్ వర్మ్స్ లోనే స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్, NEET 2019 క్వశ్చన్ అగైన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ యానిమల్స్ ఆర్ ట్రూ సిలోమెట్స్ విత్ బైలేటరల్ సిమెట్రీ? ట్రూ సిలోమెట్ ఇంకా బైలేటరల్ సిమెట్రీ, ఈ రెండు ఉండాలి. సో విచ్ వన్ ఇస్ దాట్? అడల్ట్ ఎకైనోడర్మ్స్, అస్కెల్మెంథిస్, ప్లాటీహెల్మింథిస్, annelids. So what should be the answer? Simple. I think this is a repeated question. Okay, repeated question, right? దీవిన కార్డెస్ లో ఉంటుంది నాన్న. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ సెషన్ ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. మొత్తం సెగ్మెంటేషన్ నేను కంప్లీట్ చేశాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో సెగ్మెంటేషన్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types. ఇంటర్నల్ సెగ్మెంటేషన్, బోత్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ సెగ్మెంటేషన్, ఇంకొకటి ఎక్స్టర్నల్ సెగ్మెంటేషన్. సో కార్డెట్స్ will mostly have internal segmentation. Please see that explanation once. మమతా చెప్తాను నాన్న. మమతా, yes. శుభాని. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ విల్ బి annelids because bilateral true coelom అంటే annelids. ట్రూ సిలోమ్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్టర్ annelida. annelida తర్వాతనే ట్రూ సిలోమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ అస్కెల్మెంథిస్, ప్లాటీహెల్మింథిస్ ని మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎకైనోడర్మ్ లో ట్రూ సిలోమ్ ఉంది కానీ బైలేటరల్ సిమెట్రీ లేదు. ఇక్కడ రేడియల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది, బైలేటరల్ సిమెట్రీ లేదు కాబట్టి దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో eliminated. So answer will be annelids. Clear Nana? So let's begin with sponges. So what are sponges? So today we are starting with the phylums. First one we have to talk about sponges, right everybody? So sponges ante Porifera phylum, first phylum, the most primitive phylum, and adi vachesi sponges. Okay, annelida దగ్గర నుంచి ట్రూ సిలోమ్. అవును, annelida దగ్గర నుంచి ట్రూ సిలోమ్. ఓకే ఓకే దివినా, చలో. yes Arjun. So sponges or porifera, they are found only in water. First point ఏంటంటే they are exclusively aquatic only. They are found in water. They are very primitive. The most primitive organisms వచ్చేసి sponges or porifera. Okay, so 4 phylums we will complete today. 4 phylums we are going to complete. Okay, mostly living in found only in water ante
It will be marine or freshwater. Marine or freshwater అంటే mostly marine అన్నమాట. Okay, mostly marine అంటే sea water, mostly marine. కానీ some are freshwater. Some of them are freshwater living. Okay, mostly marine, some are freshwater. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. When you are saying they are marine, you should know the example also. So example of, can anybody tell me example of marine sponges అలాగే example of freshwater sponges చెప్పండి. Tell me. Ma'am, cellular level of organization. Yes. Amruta, multicellular. Yes. Cycon, Spongilla, Euspongia. Very good, Madan. So mostly marine kada. Euspongia ఏదైతే ఉంటుంది, Euspongia, that will be marine. Fresh water lo Spongilla. Fresh water lo Spongilla. Okay. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. Euspongia is also known as bath sponge, isn't it? Euspongia, దీన్ని మనం బాత్ స్పాంజ్ కూడా అంటాము. ఓకేనా? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సైకాన్. సైకాన్ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక నిమోనిక్ కూడా ఉంటుంది. నిమోనిక్ మీకు కావాలంటే యూజ్ చేయండి. వితౌట్ నిమోనిక్ ఇఫ్ యూ కెన్ స్టడీ, దట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. నిమోనిక్ అవసరం లేదంటే నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఏదో చాలా కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్ ఉన్నప్పుడు నిమోనిక్స్ ని యూజ్ చేయండి, లేకపోతే నార్మల్ గా విత్ లాజిక్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సో స్పాంజెస్ రిలేటెడ్ నిమోనిక్స్ ఒకటి చెప్తాను చూడండి. పోర్స్ ఆన్ all your body, all your sides. Pores on all your sides. Okay, so pores ante this sponges will have pores. Sponges have pores, and here all lo vachesi manaku spongilla, and your lo vachesi Euspongia, Euspongia, and all related one is nothing but Spongilla. Okay, అలాగే ఇంకొకటి సైడ్స్. సైడ్స్ లో ఎస్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ సైకాన్. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ యాక్చువల్లీ. వితౌట్ నిమోనిక్ ఆల్సో యూ కెన్ రిమెంబర్. ఏముంది, సి మెరైన్ స్పాంజెస్ లో వీ హ్యావ్ Euspongia. ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజెస్ అంటే Spongilla, రైట్? Next important point about sponges is they have a canal system. It has got canal system. This canal system ఏదైతే ఉంటుంది very very specific to sponges. Porifera or sponges లో చాలా specific characteristic ఏంటంటే they have canal system. ఈ canal system sponges కాకుండా ఇంకొక phylum లో కూడా ఉంటుంది. మీరు చెప్పగలుగుతారా? Can anybody tell me the phylum? Yes. Yes, medico girl, correct. Bath sponge, yes. So canal system, two phylum will have canal system. One is a sponges. Sponges lo canal system untundi. Inkoka phylum cheppandi which has canal system. Arjun, avunu, water canal system, water transport. Exactly. Amruta, avunu. So canal system, it is there in sponges. Inkokati water vascular system untundi. Two systems are there. One more is water vascular system. Okay, so two systems actually. Canal system vachesi only in Porifera, and water vascular system dentlo. Water vascular system dentlo. Very good, medico girl. Arjun, Amruta, andaru correct answer cheptunnaru. Idi echinodermata. So this is one important PYQ hotspot idi. Chala chala important. Okay, so canal system dentlo untundi Porifera lo. Water vascular system dentlo untundi echinodermata lo. Okay, so these two you have to remember. System, so two systems we have. Okatemo water canal system and inkokati water vascular system. అర్థమవుతుందా? canal system, water vascular system. Repeatedly చెప్తున్నాను so that it will go inside your mind and it will stay inside your mind. మ్యామ్ మేము హాస్టల్, సో మీరు హాలిడేస్ లో 10th క్లాస్ టీజీ వాళ్ళ ఎక్స్ట్రా ఎప్పుడు వరకు హాలిడేస్ నానా? మమతా మ్యామ్, ఎకైనోడర్మేట్స్ వాస్క్యులర్, ఎస్ ఎకైనోడర్మేట్స్ ఏమో వాటర్ వాస్క్యులర్ సిస్టమ్, పారిఫెరా ఏమో వాటర్ కెనాల్ సిస్టమ్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ యువర్
NEET exam. All right. So one is water vascular system, echinodermatid lo, and canal system porifera lo. Okay. Chalo. Din tarvata I will show you the diagram for this. ఇక్కడ చూడండి 3 parts are there nana sponges lo. What are those 3 parts? ఒకసారి డ్రా చేసి చూపిస్తాను. This water canal system ఏదైతే మనం మాట్లాడుకున్నాము కదా ఇందాక, so this water canal system I will draw and show you. What are the 3 main parts? One is osculum, then ostia, and center lo spongiosil, isn't it? So ఇక్కడ చూడండి ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా దీంట్లో లైక్ we will draw 2 types of things. ఒకటి yellow color లో, ఒకటి white color లో. సో ఇవి స్పిక్యూల్స్ అన్నమాట. ఓకే, see some structures like this. Sponges లో porifera లో there will be some structures like this అన్నమాట. తర్వాత ఇది చూడండి, ఫస్ట్ లేబులింగ్ చేసేద్దాం, మెయిన్ పార్ట్స్ లేబులింగ్. ఇవి ఆస్టియం, దిస్ వన్ ఇస్ ఆస్టియం. ఆస్టియం తర్వాత సెంటర్ లో స్పాంజోసిల్, ఓకే, ఆస్టియం స్పాంజోసిల్. ఇంకొకటి ఏంటి ఆస్కులం. ఆస్కులం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇవి. సో హియర్ దెర్ ఇస్ అ బిగ్ ఓపెనింగ్, రైట్? సో దిస్ ఓపెనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆస్కులం. ఇది ఆస్కులం. సో దీంట్లో వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా అవుతుంది? అసలు వాటర్ ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అవుతుంది చెప్పగలుగుతారా? కెన్ యూ టెల్ మీ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ వేర్ విల్ ద వాటర్ ఎంటర్ అండ్ వేర్ ఇస్ ద వాటర్ అంటే ఎగ్జిట్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఎస్, సో దిస్ వన్, ఇవి ఏంటంటే ఆస్టియం. ఆస్టియం అంటే కెనాల్ లైక్ సిస్టమ్ కదా. ఈ సెల్స్ మధ్యలో ఇఫ్ యూ సీ, ఓకే, ఈ సెల్స్ మధ్యలో there are some gaps like this, canals like this. So these canals are called as ostium. Ivi ostium annamata. Clear everybody? Ostia lo entera. Yes Arjun. Osculum lo exit. Very good. Medico girl also correct answer. Yes, Shalini absolutely correct nana. Okay, so ikkada chudandi, water edaithe untundi, that water it is going to enter in this way. ఓకే, సో వాటర్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, ఇందాకే మనం నేర్చుకున్నాము పారిఫెరా విల్ హ్యావ్ కెనాల్ సిస్టమ్. సపోజ్ దిస్ ఇస్ పారిఫెరా. పారిఫెరా బాడీలో వాటర్ ఇట్లా ఎంటర్ అవుతుంది. వాటర్ ద్వారానే డైజెషన్, ఎక్స్క్రీషన్, రెస్పిరేషన్ అన్ని జరుగుతుంది. ఓకే, త్రూ దట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఓన్లీ. సో వాటర్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద బాడీ అండ్ బాడీ నుంచి ఒక సింగిల్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి వాటర్ మళ్ళీ బయటికి వెళ్తుంది. సో ఆ సీక్వెన్స్ మీకు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వడం ఎక్కడ? ఆస్టియం దగ్గర. ఆస్టియం లో ఎంటర్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ఆస్టియం ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద స్పాంజోసిల్. ఓకే, దిస్ సెంటర్ పార్ట్. ఫ్రమ్ స్పాంజోసిల్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ త్రూ ద ఆస్కులం. సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో అండ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకేనా? ఎస్, పాత్వే. పాత్వే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు వాటర్ ఎంట్రీ ఎక్కడ, ఎగ్జిట్ ఎక్కడ? ఎంటర్ వచ్చేసరికి ఆస్టియం, ఆస్టియం దగ్గర ఎంటర్ అవ్వడం అండ్ దెన్ సీక్వెన్స్ లో స్పాంజోసిల్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ వన్. స్పాంజోసిల్ తర్వాత వాటర్ ఎగ్జిట్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఆస్క్యూలం లో ఎగ్జిట్ అవ్వడం. క్లియర్ నానా? స్వాతి? ఓకే, నౌ యు సీ హియర్ దేర్ ఆర్ సమ్ సెల్స్ కాల్డ్ కాలర్ సెల్స్. కాలర్ సెల్స్ కి ఇంకొక పేరు ఏంటి? హూ విల్ టెల్ మీ దట్? కాలర్ సెల్స్ కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది, వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేమ్. అది స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్పాంజెస్ కూడా ఇలా ఉంటుంది చూడండి. దీస్ ఆర్ కాలర్ సెల్స్. సో వాట్ ఆర్ దిస్ కాలర్ సెల్స్? కాలర్ సెల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది? సి, ఆ క్యానల్ దగ్గర, ఇంకొకటి ఈ వాల్స్ దగ్గర. హియర్ ఆల్ ద cells, this collar cells will be there. Okay, so collar cells ante daniki inkoka పేరు వచ్చేసి collar cells or coanocyte. Okay, coanocyte లేకపోతే collar cells. Collar cells or coanocytes are quite important. Yes, Amruta, Arjun, Sana, Shiron, Neelam, Shubhani, I can see many of you answering correctly. Superb. సో కోయానోసైట్స్ ఆర్ కాలర్ సెల్స్ ఏదైతే ఉంటుంది
ఇక్కడ నుంచి ద వాటర్ ఈస్ ఎంటరింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ కానోసైట్స్ ఏంటంటే ఇది ఒక చాలా స్పెషల్ ఫీచర్ ఆఫ్ స్పాంజెస్ ఆర్ పారిఫెరా. ఓకే, పారిఫెరా స్పాంజెస్ లో కానోసైట్స్ విల్ బి దేర్. సో కానోసైట్స్ మనం నేర్చుకుంటాము, కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, హియర్ ఐ టోల్డ్ యూ నా సమ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్, ఫైబర్స్ ఆర్ దేర్. ఆ ఫైబర్స్ అసలు ఏంటి ఇక్కడ చూడండి. సో ఎవ్రీవేర్ దెర్ విల్ బి సమ్ ఫైబర్స్, 2 types of fibers are there. సో ఆ ఫైబర్స్ పేరేంటి నాన్న? ఇవి స్పాంజిన్ ఫైబర్ అండ్ స్పిక్యూల్స్. దిస్ వన్ స్పిక్యూల్స్, ఈ వైట్ కలర్ చూడండి అవి స్పిక్యూల్స్. దాని మీద దాంతో పాటు ఇంకొక yellow కలర్ ఉంది కదా ఇక్కడ. ఓకే, సో దాట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ spongin proteins. Spongin proteins. So one is the spongin proteins, right? Ivi spongin proteins, and here we have the spicules. Spicules and spongin proteins, right? Yes, Shubhani, good. Lalita. Next చూడండి నాన్న. సో ఈ ఆస్క్యులమ్ లైక్ ఆస్టియం, స్పాంజోసిల్, ఆస్క్యులమ్ క్యానల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఈ క్యానల్ సిస్టమ్ బేసికలీ చేసేది ఏంటి? ఫుడ్, రెస్పిరేటరీ పార్ట్ అండ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్. వన్ ఇస్ ఫుడ్ డైజెషన్ లో, దెన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లాగా పనిచేస్తుంది. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ తో పాటు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్టింగ్ యాజ్ a system for removing the waste. Okay, so all the 3 things are happening here. Next we will see conocytes or collar cells. Okay, collar cells. What is this collar cells exactly? చూడండి ఇక్కడ. See here there is one diagram, but we will draw the diagram first. Conocytes or collar cells, roughly I will just draw the diagram. So these are the collar cells or conocytes. దీంట్లో జరిగేది ఏంటి బేసికలీ? సో ఇక్కడ వాటర్ అంతా ఉంటుంది కదా. సో త్రూ దిస్ వాటర్ ద ఫుడ్ పార్టికల్ విల్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ఇట్. ఓకే, డైజెషన్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఎగ్జామ్ లో బాగా అడుగుతారు? ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్. ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్, రైట్? దిస్ ఇస్ a PYQ already. సో ఎట్లాంటి డైజెషన్ జరుగుతుంది పారిఫెరా ఆర్ స్పాంజెస్ లో? ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో దిస్ ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ ఎలా అంటే, ఇవి conocytes or collar cells. So through this the food is entering. వాటర్ లో ఏదైతే ఫుడ్ పార్టికల్ ఉంటుంది, that food will enter here and digestion అనేది జరుగుతుంది. ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్, సరేనా? ఫుడ్ గ్యాదరింగ్, రెస్పిరేటరీ ఎక్స్చేంజ్. yes Arjun. సో 3 important functions ని ఇది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద 3 important functions? ఫుడ్ డైజెషన్ లో రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లాగా పనిచేస్తుంది, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ రిమూవల్ లో కూడా అది పనికి వస్తుంది. దీంట్లో ఇట్లాంటి ఒక ఫ్లాజెలా కూడా ఉంటుంది, రైట్? ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఫ్లాజెలా ఆల్సో. దిస్ హ్యాస్ ఫ్లాజెలా. Conocytes, collar cells will have flagella. Okay, see, you can see this diagram. So ఇది collar cells, ఇది conocytes అనుకోండి, collar cells or conocytes. సో ఇలానే ఉంటుంది ఆస్టియా అండ్ ఆస్కులం. ఆస్టియా చూడండి నాన్న ఇక్కడ. ఆస్టియా, through ostia the water is entering into the sponges body. Sponges or porifera body లో వాటర్ ఇలా బయట నుంచి వాటర్ ఇట్లా ఎంటర్ అవుతుంది. ఎంటర్ అయిన తర్వాత దెన్ ద వాటర్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఆస్క్యులం. ఓకే, సో ఆస్క్యులం లో బయటికి వెళ్తుంది కదా. ఇక్కడ చూడండి, దేర్ ఆర్ సమ్ స్మాల్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ కాలర్ సెల్స్ ఆర్ కానోసైట్స్ ఆర్ కాలర్ సెల్స్ అన్నమాట. ఓకే, 2-3 days ఆర్ లెఫ్ట్ హాలిడేస్ ది. ఓకే మమతా, 2-3 days లో అయితే పాసిబుల్ అవ్వవు నాన్న మమతా, ఎందుకంటే మండే నుంచి రెగ్యులర్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. షిరాన్, రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్ట్ లో, అవును రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్ట్ లో కూడా పనికి వస్తుంది ఇది. ఫైన్. ఆఫ్టర్ దిస్ లెట్ us see the reproduction in sponges. Okay, so sponges లో రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? How is the reproduction happening in sponges? See, sponges is a very simple topic. You have certain important points. ఆ important points మాత్రం నేర్చుకోండి సరిపోతుంది. సో NCERT, exactly according to the NCERT నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను.
సో ఏదైతే పాయింట్స్ ఆర్ దేర్ మీరు పాయింట్ వైజ్ నోట్ డౌన్ చేసేయండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ రిపీటెడ్ యాజ్ PYQs ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకే మదన్, సరే నాన్న, యూ ట్రై టు ఫాలో NCERT డయాగ్రామ్. ఇవన్నీ అకార్డింగ్ టు ద NCERT కాబట్టి మీరు NCERT డయాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. హర్మాఫ్రోడైట్, వెరీ గుడ్ అమృత. సో hermaphrodites, it will have asexual as well as sexual reproduction. Two types of reproduction possible in sponges. So we are talking about reproduction in sponges. So sponges lo reproduction is possible by two methods, sexual and asexual. So sexual method lo, what is that sexual method? Asexual method lo fragmentation avvochu. Fragmentation one type, internal bud inkoka type, internal bud. These internal buds are known as what? These internal buds are known as gemule. You should not be confused with gemma cups. Do you remember gemma cups? Already nene explain chesanu. Gemma cups ekkada nerchukunnam nana manam. See, this is different and this is different. Gemules are different, gemma cups are different. Don't be confused. మొత్తం బయాలజీ సిలబస్ నేర్చుకున్న తర్వాత గెమ్యూల్స్ అండ్ గెమా కప్స్ ఒకలాగా అనిపించింది అనుకోండి, అయిపోయింది ఎగ్జామ్ లో, రైట్? సో గెమ్యూల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ గెమా కప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. where did we study గెమా కప్స్? మ్యామ్ asexual fragmentation, అవును సనా, fragmentation as well as internal bud gemules, రెండు both are possible. ఓకే, సో దిస్ గెమ్యూల్స్, ఇంటర్నల్ బడ్స్ ని గెమ్యూల్స్ అంటారు. టెరిడోఫైట్స్ కాదు, మెడికో గర్ల్ నానా, టెరిడోఫైట్స్ కాదు నానా. సో దిస్ ఇస్ ఓకే వికీ, సో దిస్ ఇస్ బ్రయోఫైట్స్. ఓకే, బ్రయోఫైట్స్ లో మనం నేర్చుకున్నాము. బ్రయోఫైట్స్ లో లివర్ ఓట్స్, డూ యూ రిమెంబర్ లివర్ ఓట్స్? I showed you the diagrams also. So liver oats, bryophytes lo liver oats, they have gemma cups. See, ఎప్పుడైతే మీరు ఫర్దర్ గా చాప్టర్స్ నేర్చుకునే ఉంటారు కదా, try to compare things. ఇట్లా సిమిలర్ వర్డ్స్ ఎప్పుడైనా ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్, try to compare them. కంపేర్ చేసి నేర్చుకోండి అసలు ఈ గెమ్మా కప్స్ ఏంటి, గెమ్యూల్స్ ఏంటి, రైట్? సో దిస్ ఇంటర్నల్ బడ్స్ ఆర్ ది గెమ్యూల్స్ అండ్ ఇవి గెమ్మా కప్స్. గెమ్మా కప్స్ లివర్ ఓట్స్ లో నేర్చుకున్నాము. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఏదైతే జరుగుతుంది, it is possible by gamete formation. Reproduction in sponges, sexual reproduction by gamete formation. Okay, Draken, right? Yes, medico girl, no problem. So it's not pteridophytes, it's bryophytes. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఒకసారి. బ్యూటిఫుల్ స్పాంజెస్, సో ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజ్, ఇది బాత్ స్పాంజ్, ఇది సైకాన్. ఓకే, సో దే లుక్ సో బ్యూటిఫుల్, రైట్? సో ఇప్పుడు స్పాంజెస్ ని మనం ఎలా సమ్మరైజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చూద్దాం. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో ఏమేమి నేర్చుకున్నాం మనం స్పాంజెస్ లో? ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి కెనాల్ సిస్టమ్. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. కెనాల్ సిస్టమ్ గురించి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్, like ostia, spongiocyl and then osculum. Okay, so ఇది కెనాల్ సిస్టమ్ లో సీక్వెన్స్ అన్నమాట. కెనాల్ సిస్టమ్ లో సీక్వెన్స్. ఇంకొకటి ఏంటి, ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? కోఆనోసైట్స్. సో వాట్ ఆర్ కోఆనోసైట్స్? కాలర్ సెల్స్ అంటే ఏంటి, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి, ఫ్లాజెలా ఉంటుందా లేదా, ఓకే, సో హౌ ద ఫుడ్ ఇస్ ఎంటరింగ్, అవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలి కోఆనోసైట్స్ లో. తర్వాత అండ్ కోఆనోసైట్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కెనల్ లో. ఆస్టియం దగ్గర కెనల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ కెనల్ వాల్స్ లో దిస్ కోఆనోసైట్స్ ఆర్ కాలర్ సెల్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? గెమ్యూల్స్. సో వాట్ ఆర్ గెమ్యూల్స్? దీస్ ఆర్ ఇంటర్నల్ బడ్స్. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఇంటర్నల్ బడ్స్. సో ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ని మనం టూ పార్ట్స్ లో నేర్చుకోవచ్చు. గెమ్యూల్స్, ఇంకొకటి ఏంటి? ఫ్రాగ్మెంటేషన్. గెమ్యూల్స్ ఇంకా ఫ్రాగ్మెంటేషన్. తర్వాత సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ హ్యాపెన్స్ బై ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్. ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ స్పాంజెస్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏది మిగిలిపోయింది మనకు? స్పిక్యూల్స్ అండ్ స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ కదా. సో స్పిక్యూల్స్ అండ్ స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ సపోర్ట్ కోసం. ఓకే, స్పిక్యూల్స్ అండ్ స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ సపోర్ట్ లాగా దీంట్లో ఉంటుంది.
సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ స్పాంజెస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. క్యానల్ సిస్టమ్ గురించి, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఫైలం విచ్ హ్యాస్ క్యానల్ సిస్టమ్. వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కానీ ఎకైనోడర్మాటాలో అది వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్, ఇదేమో క్యానల్ సిస్టమ్. కానోసైట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, గెమ్యూల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్పిక్యూల్స్ అండ్ స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే ఇది స్పాంజెస్ ఆర్ పోరిఫెరాలోనే, రైట్? అమృత, marine asymmetrical water canal, very good. Osculum, yes. Digestion, yes. Intracellular. Digestion is intra అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, డైజెషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇంట్రాసెల్యులర్. హర్మఫ్రోడైట్, yes. Development is indirect, okay. Chalo, next one we will move on to the, and remember one more thing, I'll ask you some questions also, but here you see some important points regarding sponges. So continuous water flow ఏదైతే sponges లో జరుగుతుంది canal system లో, అది చాలా చాలా important. Through that it brings food, oxygen, అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని క్యారీ చేయడం, ఎక్స్క్రీటరీ మ్యాటర్ ఆర్ రిప్రొడక్టివ్ బాడీస్ కూడా, ఎక్స్క్రీటరీ మ్యాటర్, reproductive body, ivanni, all these things will be carried out by this continuous water flow in the canal system of sponges. Got it? So basically manam ela conclude chesukochu ante, it is helping in nutrition, respiration, excretion, inka reproduction. All the parts like process are done by this canal system, continuous water flow. Okay, try this question. ఓకే, ఆన్సర్ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ మార్క్ చేసేసాను. సో ఫైలం పోరిఫెరా, దే ఆర్ మోస్ట్లీ మెరైన్ బట్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫ్రెష్ వాటర్. సో విచ్ వన్ ఇస్ ఫ్రెష్ వాటర్? స్పాంజిలా. స్పాంజిలా ఇస్ ఫ్రెష్ వాటర్. లేకపోతే మోస్ట్లీ స్పాంజెస్ ఆర్ మెరైన్, ఓన్లీ ఫ్యూ ఆర్ వాట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లైక్ స్పాంజిలా. ట్రై దిస్ క్వశ్చన్, ఇది చెప్పండి, కమ్ ఆన్. yes everybody, answer this question. Water current through the body of sponges is maintained by, water current through the body of sponges is maintained by amoebocytes, porocytes, choanocytes, pinacocytes. What should be the answer? Ma'am, from 13 we have half yearly exam. Daisy, you have taken MPC or BPC? BPC only. Yes, I can see some of the last year 10th students. So మీరు BPC తీసుకున్నారా? Shubhani, option C. Yes, choanocytes is the answer. Simple question. This was just a practice question. Okay. So choanocytes ఏదైతే ఉంటుంది akkade water current is entering into the body of the sponge or porifera, right? Choanocytes or collar cells. Tell me this one. Idi chala important. Most simple type of canal system of porifera. Sequence అడగడం. See, sequence based questions are always important. Sequence based questions are very very important. Okay. So ostia, spongocele, osculum, exterior ki velladam, spongocele, ostia, osculum, then like exterior outside, osculum, spongocele, ostia, osculum, ostia, spongocele. Simple question. Tell me the answer. So what's the answer for this one? Next we will start Cnidaria after this. Larval important, adi మీరు నేర్చుకోవచ్చు అర్జున్, no problem. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను కవర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ, ఎస్, ఫస్ట్ ఆస్టియా, దెన్ స్పాంజోసెల్, దెన్ ఆస్కులం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సీక్వెన్స్. డయాగ్రామ్ కూడా చూసారు కదా. సో డయాగ్రామ్ లో ఫస్ట్ వాటర్ ఎంటర్ అయ్యేది ఎక్కడ? ఆస్టియంలో. ఆస్టియం తర్వాత సెంటర్ ఆఫ్ ది బాడీ స్పాంజోసెల్, స్పాంజోసెల్ తర్వాత బయటికి. ఓకే, త్రూ ఆస్కులం ఇట్ విల్ గో అవుట్, వాటర్ గోస్ అవుట్. సరేనా? Chalo. Next one we will talk about this phylum. So what is this phylum? By seeing the diagram, can you tell me the name of this phylum? So two forms are there. Idi emo polyp form antaru, adi emo medusa form antaru. So ee polyp form and medusa form ఏ phylum lo untundi? Asalu ee phylum పేరు ఏంటి? So next phylum, we have moved on to the next phylum. Okay, sponges lo important points గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది NEET exam కి. నెక్స్ట్ లెసన్ చెప్పాలా జషు? నెక్స్ట్ లెసన్ తర్వాత చెప్తాను, ఇది ఫస్ట్ అయిపోవాలి. ఎస్, షిరాన్, వెరీ గుడ్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Cnidaria.
Next we will talk about Phylum Cnidaria. Phylum Cnidaria lo, so first, this is marine or freshwater. First you tell me that. See, nidocytes, this then special entante, it has got nidocytes. Okay, so nidocytes ante enti, these are stinging cells. These are stinging cells. For defense kosam deentlo stinging cells untundi. It is to protect itself. Okay, so nidocytes untundi kabatti dan పేరు అట్లా Cnidaria అని వచ్చింది. Yes, Coelenterata Cnidaria. Roniston. Porifera was easy, very good. So next, Cnidaria tarvata. Okay, Cnidaria lo it is mostly aquatic, of course. Kani aquatic lo it will be mostly marine. Kani some of them will be freshwater. Some of them will be freshwater. Okay. సో ఫ్రెష్ వాటర్ ఫామ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి పాలిప్స్. పాలిప్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద బాడీ, రైట్, అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ గ్యాస్ట్రోవాస్క్యులర్ క్యావిటీ. ఇలా ఒక గ్యాస్ట్రోవాస్క్యులర్ క్యావిటీ ఉంటుంది. అది కాకుండా ఇట్ విల్ హ్యావ్ మెనీ టెంటకిల్స్. ఇట్ విల్ హ్యావ్ మెనీ tentacles. Okay, ilane there will be tentacles. So Cnidaria, nidoblast edaithe manam nerchukuntamo, nidoblast dentlo untundi, body lo lekapothe tentacles lo. Meanwhile you tell me the answer for that. So this is how the tentacles will be there. The tentacles will be there. Okay, Vedantu invigilation vachesnava superstar Venkat. ఓకే, గ్యాస్ట్రోవాస్క్యులర్ క్యావిటీ ఉండడం, దీంట్లో ఒక గ్యాస్ట్రోవాస్క్యులర్ క్యావిటీ ఉండడం, గ్యాస్ట్రోవాస్క్యులర్ క్యావిటీ, అండ్ దెన్ నౌ యు సీ హియర్ ఈ టెంటికల్స్ మీద. ఓకే, సి పాలిప్ చెప్పాను కదా aquatic, మోస్ట్లీ ఏంటి Cnidarians are aquatic only. Aquatic దాంట్లో mostly it is marine or it is fresh water. Fresh water లో మనం polyps నేర్చుకుంటున్నాము. So this is the polyp. So polyp, this is polyp form. ఇంకొకటి మెడ్యూసా ఫామ్ ఉంటుంది. మెడ్యూసా ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మెడ్యూసా ఫామ్. లైక్ జెల్లీఫిష్ మీరు చూస్తే ఇలానే ఉంటుంది కదా జెల్లీఫిష్. ఓకే, జెల్లీఫిష్ చూసారా ఎప్పుడైనా? ఓకే, సో గ్యాస్ట్రోవాస్క్యులర్ క్యావిటీ తర్వాత పాలిప్ గురించి కదా. పాలిప్ వీ హ్యావ్ టూ థింగ్స్. వన్ ఇస్ హైడ్రా, ఇంకొకటి ఇది ఫ్రెష్ వాటర్, ఇంకొకటి సీ అనిమాన్ విచ్ ఇస్ అడామ్సియా. సీ అనిమాన్ విచ్ ఇస్ అడామ్సియా. టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిప్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. పాలిప్ ఫామ్ అంటే ఏంటి? దే డు నాట్ మూవ్. పాలిప్ ఫామ్ విల్ నెవర్ మూవ్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే పాలిప్ ఫామ్ విల్ నాట్ మూవ్ అన్నమాట. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? జెల్లీఫిష్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. జెల్లీఫిష్ ఆర్ ఆరేలియా, also called as Aurelia, this is the example. So it will have movement. దీంట్లో మూవ్మెంట్ ఉంటుంది మెడ్యూసా ఫామ్ లో. ఇది ఏంటి? మెడ్యూసా ఫామ్. సో మెడ్యూసా ఫామ్ లో మూవ్మెంట్ ఉండడం, కానీ దీంట్లో పాలిప్ ఫామ్ లో there will not be any movement. Okay, ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. Got it everybody? Yes, Daisy. So polyp is nothing but which has no movement. What about medusa? Medusa, it can swim. Medusa, it will swim. Aurelia or jellyfish is the example here. Right? Yes, medusa free swimming. Avunu Shiron. Actually, medusa ante it is free swimming, and here we have polyp na, hydra and adamsia, sea anemone. So this is they are not going to move. They will not move. See this polyp form. ఇక్కడ చూడండి, ఈ polyp form it will move, but that one medusa form అది it will swim అన్నమాట. Sorry, polyp will not move and medusa will move. It will swim actually. Movement ఎలా ఉంటుంది అంటే by swimming. Adamsia, sea anemone. This is the sea anemone. Can you see sea anemone? Polyp, it will not move. కానీ
jellyfish is medusa form, it will swim anamata. Okay, now you see nidoblast diagram ఒకసారి draw చేద్దాం. Nidoblast ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే on the, see this nidoblast, something roughly like rough diagram నేను ఇక్కడ draw చేస్తాను. So these nidoblasts are very dangerous. Okay, so there is a flagella kind of thing. Center lo ఏముంటుంది అంటే the pouch like thing which will have the poisonous substance. ఇక్కడ ఒక pouch like thing ఉంటుంది, that pouch like thing will have the poisonous substance. So stinging cells kada ivi. So stinging cells ఎందుకు ఉంటుంది? To protect itself from the, like, అంటే defense కోసం. Okay, yes, alteration of generation, I'll come to that point. So now nidoblast, this is the nidoblast, ivi emo nidoblast, and a pouch pair enti, it is nematocyst. So this nematocyst edaithe untundi, that is the pouch, this will have the poisonous substance, and this is nidoblast. Okay, this entire structure is called nidoblast. Tentacles also will have nidoblast. ఈ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఈ స్ట్రక్చర్ టెంటకల్స్ మీద ఉంటుంది, బాడీ ఆఫ్ ది పాలిప్ మీద కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వి సా ద పాలిప్ నా, సి, సో ద పాలిప్ బాడీ విల్ హ్యావ్ this nidoblast will be there on the polyp body as well as on the tentacles మీద కూడా ఇలానే. ఓకే, all through the tentacles nidoblast will be there. అర్థమైందా? సో nidoblast, they are nothing but they are helping in self defense లాగా, ప్రొటెక్షన్ లాగా. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్. సో మెటాజెనెసిస్, ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. వాట్ హ్యాపెన్స్ యు నో, అండ్ corals are also examples. I'll explain corals, 1 minute. See, ఇలానే పాలిప్స్ ఏదైతే ఉంటుంది, సో దోస్ పాలిప్స్ దే విల్ ఫార్మ్ ది మెడ్యూసా. పాలిప్స్ నుంచి మెడ్యూసా ఫార్మ్ అవ్వడం, పాలిప్స్ నుంచి మెడ్యూసా ఫార్మ్ అవ్వడం, రైట్? సో ఇది పాలిప్, అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ పాలిప్ మెడ్యూసా ఇస్ ఫార్మ్డ్. తర్వాత ఏమైతుంది? మెడ్యూసా ఫార్మేషన్ తర్వాత zygote formation will be happening, and again from that zygote polyp will be formed. Okay, so zygote formation ikkada edaithe jarigindi, idi sexual reproduction. Of course this is sexual reproduction. Ikkada zygote formation edaithe jarugutundi, sexual reproduction. So from that again polyp is formed, right? So polyp to medusa, medusa to polyp, this is alteration of generation. దానికి ఇంకొక స్పెసిఫిక్ టర్మ్ ఉంటుంది. ఆ టర్మ్ ఏంటి? What is the term given to alteration of generation? Metagenesis. This is known as metagenesis. So this metagenesis is nothing but alteration of generation. Alteration of generation ఏంటి నాన్న? Alteration of generation అంటే ఇక్కడ polyp to medusa, again medusa to polyp, ఆ లైఫ్ సైకిల్ అలానే నడుస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఒబేలియా. ఒబేలియా is one example. Obelia is one important example. Here we have to compare with some other terms. Some other terms enti? Ipudu metagenesis. Here we are coming across metagenesis. What is metastasis? Metastasis manam tissue chapter lo nerchukunnamo, right? So cancer cells lo metastasis anedi chala important, like deadly feature cancer cells lo. Okay, so what is this metastasis? Inkoka term untundi which is metamorphosis. Do you remember metamorphosis? So you should not be confused here. Metastasis enti, metamorphosis enti. Okay, and here ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము? మెటాజెనెసిస్. మెటాజెనెసిస్ వచ్చేసి ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్, కానీ మెటాస్టాసిస్ అండ్ మెటామార్ఫోసిస్ ఏంటి? లైవ్ సెషన్ తర్వాత మీరు కమెంట్ బాక్స్ లో నాకు చెప్పాలి. ఓకే, సో డెఫినేషన్ ఫర్ మెటాస్టాసిస్ ఇంకా మెటామార్ఫోసిస్. సో 3 similar terms we are studying. What are they? Metagenesis,
metastasis and metamorphosis. Clear everybody? Metagenesis అయితే దీంట్లో నిడేరియాలో there is alteration of generation. ఆ alteration of generation లో polyp to medulla, again medulla bisexual, medulla అంటున్నా, medusa, and medusa bisexual reproduction forming zygote, zygote again forming the polyp. So this life cycle is nothing but metagenesis, alteration of generation, right? Metamorphosis by chondritis. Okay, unique. You tell me in the chat box. After the session, you tell me in the chat box, right? సరే, ఇంకొకటి చెప్పండి నాన్న, ఇది Cnidaria, they are also blind sac, na? It is also having blind sac. Blind sac ante only one opening. Only one opening. See, Porifera lo manam చూసుకున్నాం కదా, that is a different thing. So, blind sacs, only one opening is a feature of this particular phylum also, right? It is a feature of Cnidarian also. Corals, have you seen beautiful corals? ఇప్పుడు sea beach కి వెళ్తే ఎస్పెషల్లీ లైక్ లక్షద్వీప్ ఏరియా అట్ సైడ్, లేకపోతే కన్యాకుమారి సైడ్, సదర్న్ సీ బీచ్ దగ్గర, ఇఫ్ యూ సీ బ్యూటిఫుల్ corals are there. Okay, so these corals are nothing but polyps. These are a type of polyps. Okay, corals లో స్పెసిఫిక్ థింగ్ అంటే ఇది చూడండి, ఇది పాలిప్స్ అనుకోండి. దిస్ పాలిప్స్ ఆఫ్ ద corals will have a layer of calcium carbonate. కాల్షియం కార్బోనేట్ లేయర్ అనేది ఈ పాలిప్స్ మొత్తం దాని చుట్టూ ఉంటుంది, రైట్? అందుకే అది కోరల్స్, వన్ టైప్ ఆఫ్ పాలిప్స్ ఓన్లీ. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటి, బ్రెయిన్ కోరల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. హ్యావ్ యూ సీన్ బ్రెయిన్ కోరల్? Brain coral important question. So brain coral is also known as meandria. Okay, so meandria, it looks like brain actually. Wait, I'll show you the picture. Where is meandria? See this one, brain lagane undi kada, koncham similar to brain, anduke it is known as brain coral. Okay, so brain coral, any kind of corals, they are actually polyps. Polyps and medusa మనం నేర్చుకుంటున్నాము కదా నిడేరియాలో, two types, two forms. Polyps లో ఒక best finest examples are corals అన్నమాట. Getting my point? Yes, everyone? Ma'am, corals are made up of calcium carbonate. Yes, corals ఏం లేదు నాన్న, just polyp structure only. ఆ polyp structure చుట్టూ ఇట్లా మొత్తం calcium carbonate layer అనేది ఉంటుంది అంతే. All right, so కొన్ని examples నాన్న చూసేద్దాం ఇంకా. Meandria, brain coral. Yes, Arjun, meandria is also called brain coral. Physalia, then Gorgonia and Pennatula. Okay, Gorgonia, Physalia and Pennatula, also known as, see, Physalia is known as Portuguese man of war. Gorgonia emo sea fan. Pennatula emo sea pen. Sea fan, sea pen, everything is there for the sea. Sea has pen also, fan also, isn't it? So remember these examples of Cnidaria, other examples of Cnidaria. Fine, you can see such structure. What is this structure called as? Okay, we'll come back to that. Comb jellies. Comb jellies చెప్పండి నాన్న, what are comb jellies? Okay, answer this one first. Which of the following is not applicable for Coelenterata? Not applicable for Coelenterata. Metagenesis, nidoblast, choanocytes, radial symmetry. Which is not applicable for Coelenterata and Cnidaria? Next, Ctenophora we will complete. Next one, Ctenophora. So here, Coelenterata lo, which one is not applicable? Question is not applicable. Be careful. Metagenesis, nidoblast, choanocytes or radial symmetry? What should be the answer? Option C. Yes, choanocytes is not a feature of Coelenterata. Choanocytes is a feature of Porifera, sponges. Yes, Amruta, Shalini, Sana, andaru correct gaane cheptunnaru. Medico girl, very good. Okay, choanocytes. One more question, try this question, then we'll start Ctenophora. Phylum Coelenterata belongs to cellular level organization, organ level, tissue level or organ system level.
Coelenterata. See, this you can answer based on the part 1. Part 1 manam first day animal kingdom lo complete cheskunnamu, right? So if you are perfect in that, you can answer this. Phylum Coelenterata belongs to cellular level, organ level, tissue level or organ system level. Cheppandi. Hi Neelofar. Option B, yeah, Drizzy. Drizzy, is it option B? It's not option B. Yes, Shubhani, you are right. Medico girl also right. Amruta, Navya. Yes. Shalini also correct. Option C, tissue level organization is the answer. This is the answer. Next, moving on to the next phylum, which is nothing but Ctenophora, right? Ctenophora. Ctenophora features first చూద్దాం. Characteristics of Ctenophora. So what are the characteristics of Ctenophora? First thing is here no stinging cells are there. No stinging cells. So stinging cells were only present in Cnidaria. So Cnidaria pair kuda anduke Cnidaria because it has nidoblast. It will sting the enemy. It is protecting itself, okay, by having this stinging cells. But Ctenophora lo no stinging cells. First thing, okay. Sea walnut, very good, Shiron. So this is also called as sea walnuts. Walnuts chusara, tintara daily walnuts or not? Dry fruits, are you people having or not? And inkokati comb jellies. దీన్ని మనం comb jelly అనొచ్చు, లేకపోతే sea walnut. Walnut అంటే ఇలా ఉంటుంది చూడండి. This is walnut na అఖ్రోట్, హిందీలో అఖ్రోట్ అంటారు. So how it is having 7 comb like structure, 8, 1 2 3 4 5 6 7, ఇంకొకటి ఉండాలి 8 ఇక్కడ, okay. So this is the actual walnut which we eat. So ఇలానే ఉంటుంది Ctenophora. It looks similar to the walnut, అందుకే దాన్ని sea walnut అంటారు, okay. It is called as sea walnut. First point. తర్వాత exclusively marine. The very important point here is these are exclusively marine, okay. Exclusively marine anamata. Exclusively marine lo we have got 3 examples. Can you tell me which are the 3 phylums which are exclusively marine? Ippudu first aithe manam Porifera నేర్చుకున్నాము. Porifera enti? It is mostly marine, some are fresh water. Alage Ctenophora Cnidaria lo kuda mostly marine, some are fresh water. Kani idi Ctenophora ఏదైతే ఉంటుంది, it is completely marine only. Fresh water lo this is not available, okay, not found. Exclusively marine. Exclusively marine lo we have total 3 phylums. So which 3 phylums are exclusively marine? We should compare and study like this. So one is Echinodermata, right? Echinodermata. Inkokati Hemichordata. Echinodermata, Hemichordata. దాంతో పాటుగా Ctenophora, right? Ctenophora. These 3 are exclusively marine. Exclusively marine. Sarena? Next, symmetry ఎలా ఉంటుంది? How is the symmetry? How is the symmetry? Symmetry is radial or bilateral? It is radial symmetry, of course. Walnut లాగా ఉంటుంది అంటే symmetry radial ఉండాలి. It is looking like walnut అంటే, okay. Amruta radial, very good. తర్వాత నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఏంటి? ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ చెప్పండి. డిప్లో ఆర్ ట్రిప్లో? ట్రిప్లో ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్టార్టింగ్ ఫ్యూ ఫైలమ్స్ లో ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ విల్ నాట్ బి దేర్, డిప్లోబ్లాస్టిక్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఓకే. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ వన్ విల్ బి డిప్లోబ్లాస్టిక్, రైట్ నానా? ఇది డిప్లోబ్లాస్టిక్. నెక్స్ట్ డిప్లోబ్లాస్టిక్ తర్వాత టిష్యూ లెవెల్ ఆర్ సెల్యులర్ లెవెల్ ఆర్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ ఏముంటుంది దీంట్లో? టిష్యూ లెవెల్. ఎస్ అమృత. శ్రీ అలకానంద, డాక్టర్ శ్రీ అలకానంద మ్యామ్, మెటాజెనిసిస్, మెటమార్ఫోసిస్ అండ్ మెటాస్టాసిస్. వెరీ గుడ్ అలకానంద, ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. బట్ ట్రై టు టెల్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ ఆల్సో. సెషన్ అయిపోగానే లైవ్ చాట్ ఏదైతే సారీ లైవ్ చాట్ కాకుండా కమెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ కమెంట్ బాక్స్ లో నాకు చెప్పండి ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. Bioluminescence, yes Arjun, these are like some lantern. ఇప్పుడు దీపావళిలో
మెనీ పీపుల్ దే లీవ్ వన్ ల్యాంటర్న్ టు ద స్కై, అది ఎలా ఇట్లా లైట్ తో మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది కదా, సేమ్ ఇది కూడా ఇట్ హ్యాస్ కోమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. విత్ దాట్ కోమ్ ఇట్ విల్ బి flowing throughout the water, oka lantern laga, oka light laga. Okay, bioluminescence, very good. Tissue level, yes, diploblastic and tissue level of organization. Tissue level of organization దీంట్లో ఉంటుంది, right everybody? Next one, 8 rows of ciliated comb plates. How many rows? This was one PYQ already. 8 rows of ciliated comb plates. Ciliated comb plates ante ila. So comb plates will be there and it will have cilia. Okay, comb plates will have cilia. So with the help of that cilia it is moving and bioluminescence untundi, dintlo light untundi, so it will glow in the sea water. Okay, yes, Shiron, very good, you are giving example. Khadar Basha, right? Okay, Alakananda, right? So 8 rows of ciliated comb plates. Tarvata digestion ela untundi. Can anybody tell me how is the digestion in this phylum? Ctenophora lo digestion is intracellular or what? Intracellular lekapothe it is extracellular. Actually Ctenophora will have both extracellular and intracellular. Both extracellular ఇంకా intracellular దేంట్లో? Ctenophora. Hermaphora, yes, good power of regeneration. Regeneration దేంట్లో? Planaria is example of which phylum? Planaria ఏదైతే ఉంటుంది ఆల్రెడీ మీరు 9th 10th లో కూడా చదువుకున్నారు. Planaria belongs to which phylum? See, this is like ఒక walnut లాగానే కనిపిస్తుంది with 8 rows of 4, 5, 6, 7, 8. 8 rows of comb plates. ఇది ఒక్కొక్క comb plate అన్నమాట. ఇది ఒక comb plate, ఇది ఇంకొక comb plate, ఇది ఇంకొక comb plate. సో ఆ comb plate ఎలా ఉంటుంది? It is ciliated. Okay, so 8 rows of comb plate which are also ciliated, right? సో ఇది డిప్లోబ్లాస్టిక్, ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఏం లేదు నాన్న, ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ప్లాటీహెల్మింథిస్. దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ప్లాటీహెల్మింథిస్ నుంచి. ఫ్రమ్ ప్లాటీహెల్మింథిస్ దిస్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఇస్ స్టార్టింగ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇవన్నీ డిప్లోబ్లాస్టిక్. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత టీనోఫోరా తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్లాటీహెల్మింథిస్ నా. So akkada we will see that triploblastic starts, but otherwise it is diploblastic. Planaria platyhelminthes lo. Okay, very good. Next one we will see. Nilofer, you are in 9th class, not even 10th class. Huh? I thought you are in 10th class. 9th class and listening to NEET classes. Very good. Chalo. So Ctenophora important features అయిపోయినాయి కదా నాన్న మనకు. Then yeah, one more important features of Ctenophora is bioluminescent. This is having natural light. Okay, దీంట్లో natural light ఉంటుంది నాన్న, very important. No other phylum has this. Hermaphrodite, these are hermaphrodite. Okay, సో చెప్పండి అన్న, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఓన్లీ కదా, ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్. హియర్ దేర్ విల్ బి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ and external fertilization only. Okay, external fertilization. See, human beings we have internal fertilization. Human being lo fertilization basically ela jarugutundi, internal fertilization. Kani exclusively marine phylums, 3 exclusively marine phylums. ఒకటేమో Echinodermata, Hemichordata, inkokati idi Ctenophora. So these 3, okay, if you see, all of them will show exclusively marine. Always they are exclusively marine. Na? Exclusively marine will have external fertilization always. External fertilization. Okay, right? Indirect development. Yes. Yes, Jashwant, namaskaram. So pleurobranchia is one example.
ప్లూరోబ్రాంకియా ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకొకటి టీనోప్లానా. ఐ షో యూ ద పిక్చర్స్ ఆల్సో. టీనోప్లానా ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. ఎన్సీఆర్టీలో యూ హ్యావ్ ప్లూరోబ్రాంకియా ఫిగర్ ఆల్సో, డయాగ్రామ్ అది ఒకసారి డెఫినెట్ గా చూడండి. ఓకే, ఒక నిమిషం. ఓకే, పిక్చర్స్ ఐ హావ్ నాట్ యాడెడ్. ఎన్సీఆర్టీ పిక్చర్స్ ఆర్ మిస్సింగ్ హియర్. సో మీరు ఓపెన్ చేసి చూడండి నాన్న. ప్లూరోబ్రాంకియా ఎన్సీఆర్టీ ఫిగర్ ఒకసారి చూడండి, బికాస్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్లూరోబ్రాంకియా ఇస్ గివెన్. ఓకే, Tenoplana, yes, Chiron. Tenoplana, Plurobranchia, examples of this particular phylum. Next one. Shall we move on to Platyhelminthes? Platyhelminthes chala important kuda. Platyhelminthes nunchi what all is starting? Triploblastic will start from here, isn't it? Platyhelminthes. Next phylum vachesi manaku Platyhelminthes. So just tell me the features of Platyhelminthes. Yes, everybody. These are also called as what? Platyhelminthes ante Jashwant, నమస్కారం కూడా చెప్పాను, మళ్ళీ నువ్వేమో మెసేజ్ కూడా చూడట్లేరు అంటున్నావు. You said na namaskaram ani. Yes, Amruta. Endoparasite, okay. Flatworms, very good Arjun. So Platyhelminthes, they are also known as flatworms. Very important point idi. Okay, very good Arjun. So next one, dorsoventral flattened body. Dorsoventral అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, రైట్? dorsoventral, ఇంకొకటి బాడీ ఇస్ ఫ్లాటెండ్. బాడీ ఎలా ఉంటుంది? ఫ్లాటెండ్ గా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే dorsoventral తర్వాత బాడీ ఈజ్ ఫ్లాటెండ్, మొత్తం ఫ్లాటెండ్ బాడీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, mostly endoparasite. These are endoparasite, but there is one organism which belongs to Platyhelminthes, but it is not parasite. Which one is that? See, endoparasite ante inside the body, it is living as a parasite inside the body. Body lopala oka parasite laga undadam, endoparasite. Kani one organism, it belongs to Platyhelminthes only, but it is not a parasite. Which is that organism? Which is that organism? Chiron, yes, endoparasite correct. Triploblastic kuda correct. Ikkad nunchi triploblastic starts. I'll come to that point. But first మీరు చెప్పండి, mostly they are endoparasites, అంటే they are living inside a body as parasite. But there is one example, exception. This is the only exception here. That particular organism is not a parasite actually. It is not a parasite only. Planaria, very good Sangeeta, correct. Ma'am, organ level of organization. Organ level of triploblastic, yes, bilateral, yes, Amruta. You are right. So ikkada planaria, ever chepparu idi? Planaria, yes. So planaria is the exception, only exception, right everybody? So planaria is not living as a parasite. It is not a parasite. Planaria is not a parasite, right? Chalo, next one. Very important features inkokati entante ikkada, these are bilateral. Platyhelminthes are bilateral. Then triploblastic. So triploblastic ikkada nunchi start aitundi, and organ level of organization. Inkokati triploblastic and bilateral symmetry, right? So bilateral, alage triploblastic and organ level of organization. Ivanni first time in animal kingdom ekkad nunchi start ayindi? First time ikkad nunchi, Platyhelminthes. First time in animal kingdom. Sarena? Animal kingdom lo first time bilateral, first time triploblastic, alage first time organ level of organization ekkad start aitundi ante it is starting in, okay, Platyhelminthes lo first time kanipistadi. Yes, presence of hook and suckers. Yes, next important point Amruta, hooks and suckers.
బట్ అవి కాకుండా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి, దీస్ ఆర్ ఏసిలోమెట్. దీస్ ఆర్ ఏసిలోమెట్. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఆల్ ద ప్లాటిహెల్మింథెస్ దే ఆర్ ఏసిలోమెట్. కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే బైలేటరల్ ఉండడం, ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఉండడం, ఆర్గన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉండడం. 3 things. సో బైలేటరల్, ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్, organ level of organization, all the 3 first time it appeared in animal kingdom. Animal kingdom lo first time appear avadam. Sarena ma'am, they have hooks and suckers. Yes Anna, I'll come to the next point, hooks and suckers. First ivi meeru note down cheskondi, all of you note it down. Hooks and suckers, I'll come to that point. First manam platyhelminthes flatworm diagram draw cheddam. Okay, first let us draw the diagram of flatworm. Very interesting diagram, flatworm di. Let us draw this diagram. So it has a head like structure and then hooks and suckers undadam. Okay, ilane. So this is the body of platyhelminthes or flatworm. Okay, so flatworm body, it looks something like this, isn't it? First part edaithe untundi ikkada head part lo there are some hooks and also suckers. So ee hooks and suckers part ekkadaithe untundi, this one is the scolex. Idi enti scolex, head part is the scolex. So hooks and suckers దీంట్లో ఉంటుంది కదా, these hooks and suckers will be attached to where? Small intestine of human. So it is endoparasite, human body లో ఉంటుంది, and ఒక like one single one will be there in one organism. Human body లో ఉంటుంది అంటే single this worm will be there one in number in the human body, small intestine. So hooks and suckers, they actually attach to small intestine. This attached to small intestine, hooks and suckers. Okay, then immature proglottids ila starting lo immature ones, and then this is the segmented body. See, segmentation kuda it is there or not, segmentation. So gravid proglottis and immature proglottis, ivi immature proglottis, immature proglottis దీంట్లో స్టార్టింగ్ లో, తర్వాత గ్రావిడ్ ప్రోగ్లాటిస్ టువర్డ్స్ ది ఎండింగ్. ఓకే, టువర్డ్స్ ది ఎండింగ్ గ్రావిడ్ ప్రోగ్లాటిస్. క్లియర్? platyhelminthes. ఓకే, విచ్ ఇస్ ద స్ట్రాబిలా? స్ట్రాబిలా ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్లాట్ వార్మ్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బేసికలీ ఫ్లాట్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, this is completely a flat structure, and this flat structure, it lives as an endoparasite, inside your small intestine. Human body small intestine lo it is living as endoparasite. Okay, new segments are formed anterior end. Okay Arjun, protonephridial cells. Yes, ప్రోటోనెఫ్రిడియా ఏంటి అది కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రోటోనెఫ్రిడియా ఆర్ ఫ్లేమ్ సెల్స్. సో వాట్ ఆర్ ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రోటోనెఫ్రిడియా? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్లాట్ వార్మ్. ఈ ఫ్లాట్ వార్మ్ లో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎగ్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న? ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ విల్ బి హియర్. గ్రావిడ్ ప్రోగ్లాటిస్ దగ్గర టువర్డ్స్ ది ఎండ్, ఓకే, టువర్డ్స్ దిస్ పార్ట్ there will be fertilized eggs. Fertilized eggs. Clear? Alimentary canal untunda? It do. See, already ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఈజీగా వాట్ విల్ బి అవైలబుల్? ఈజీలీ అవైలబుల్ థింగ్ ఏంటి? హ్యూమన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఉంటుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఫుడ్ అవైలబుల్ టు ఇట్. రెడీలీ ఫుడ్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫుడ్ అవైలబుల్ గా ఉంది అంటే ఆబ్వియస్లీ నో నీడ్ ఆఫ్ డైజెషన్, అసలు దీనికి డైజెషన్ టెన్షన్ లేదు. సో నో అలిమెంటరీ కెనల్, నో అలిమెంటరీ కెనల్. సో అలిమెంటరీ కెనల్ లేదు, దెన్ హౌ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద ఫుడ్? It will actually absorb the digestive, it absorbs the digested food. ఎక్కడి నుంచి digested food ని absorb చేస్తుంది? It
అబ్జార్బ్ ది డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఓన్లీ. హ్యూమన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఉంటుంది కదా, హ్యూమన్ బాడీ నుంచి డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ని డైరెక్ట్ గా అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది. అసలు టెన్షన్ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, నో నీడ్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. ఎస్ అమృత, ఆస్మోరెగ్యులేషన్ అండ్ ఎక్స్క్రీషన్ కోసం ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అదే నేను డిస్కస్ చేస్తాను. కానీ ఫస్ట్ లెట్ us స్టడీ అబౌట్ దిస్ హుక్స్ అండ్ సక్కర్స్. ఓకే, సో హుక్స్ అండ్ సక్కర్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఆన్ ది హెడ్ లైక్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ కాలిక్స్. తర్వాత ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది డౌన్ పార్ట్, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ స్ట్రాబిలా, రిబ్బన్ లైక్ పార్ట్, దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ స్ట్రాబిలా. సో ఈ స్ట్రాబిలా ఏంటంటే ఒక రిబ్బన్ లైక్ పార్ట్, 1 to 5 meter. 1 to 5 meter. Can you just imagine? This will be so long in the small intestine. Okay, so స్ట్రాబిలా ఏదైతే ఉంటుంది 1 to 5 meter, 1 to 5 meter in length. Medico, your back. Incomplete digestive system. Yes, incomplete అని కాదు, ఇది బేసికలీ లైక్ alimentary canal will not be present. సరేనా అర్జున్? alimentary canal present ఎందుకు లేదు అంటే దీని అసలు అంత కష్టపడడం అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టేకింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ది హ్యూమన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఇది మొత్తం ఇట్లా రిబ్బన్ లైక్ ఉంటుంది, రిబ్బన్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద, అండ్ హౌ ఇస్ ద ఫర్టిలైజేషన్? అసలు ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇక్కడ? హౌ ఇస్ దిస్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్? ఇది సింగిల్ ఆర్గానిజం ఉంటుంది కదా, సపోజ్ హ్యూమన్ ఇంటెస్టైన్ లో వన్ సింగిల్ ఆర్గానిజం విల్ బి దేర్. సో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ఫర్టిలైజేషన్ హ్యాపెనింగ్? ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ హియర్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అండ్ this is a rare condition, a very rare condition. Self fertilization takes place here, very very rare. Okay, by that process only ikkada fertilized eggs ila jama aitundi. Fertilized eggs are accumulated in the gravid proglottis, right? Okay Shiron, thank you so much. Nandini, you are late. Yes Nana, ekkada unnavu? Where were you? Fertilization internal. Fertilization is self fertilization. అది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకే, this is a PYQ, this is a PYQ. Self fertilization, self fertilization in Platyhelminthes. Okay, fine. So this is nothing but, and yes, ఇది neck part, ఇది neck part, right? Calyx and neck. Calyx will have hooks and suckers. So with the help of hooks and suckers, it is actually attaching itself to the small intestine of the human being, right? Chalo, next one చూద్దాం. ఈ hooks and suckers ఒకసారి డ్రా చేసి చూపిస్తాను. They are in parasitic forms. So ఏదైతే parasitic form ఉంటుంది, ఆ parasitic form లోనే hooks and suckers will be present. So hooks and suckers are actually present in the, they are present in the parasitic form. Obviously parasitic untene kada, it needs hooks and suckers. Through hooks and suckers what it is going to attach, what it is, see indake meeru diagram chusaru kada. So hooks and suckers, dintlo hooks and suckers ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది hooks and suckers? parasitic కాబట్టి hooks and sucker ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో అటాచ్ అవ్వాలి కదా, లేకపోతే it will also come out through the fecal matter, isn't it? So అది అటాచ్ అవ్వడానికి hooks and suckers అవసరం. పారాసైట్ కాబట్టి ఇది ఒక ఎండో పారాసైట్, and self fertilization, one worm will be there in at one time in the human body. అది కూడా ఒక స్పెసిఫికేషన్. So suckers present on the in the parasitic form. sucker diagram ఒకసారి డ్రా చేసి చూద్దాం. Okay, see suppose this is the calyx part, calyx tarvata this is the neck part, isn't it? Idi neck part. Neck part kakuna here we have the suckers and hooks and suckers. So hooks and suckers, if you see here ilane, okay, hooks and suckers. So which is the hook and which is the sucker? What do you say? ఇవి hooks అన్నమాట. here there are hooks, so many hooks here. Clear? ఇలాగే ఇంకొక layer of hooks here. Suckers ఏది? Which are the suckers?
దీస్ ఆర్ ది సకర్స్. వెయిట్, సో ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, ఇవి సకర్స్ అన్నమాట. దీస్ ఆర్ సకర్స్. క్లియర్? సో హియర్ టూ థింగ్స్. See, this is basically the scolex part. Okay, scolex part. ఈ scolex part లో there will be hooks and suckers. So these are the hooks and ఇవి suckers. And ఇది ఓన్లీ parasitic form లోనే ఉంటుంది. Parasitic form కాకపోతే this will not be there. మ్యామ్ డయాగ్రామ్ బాగుంది. Yes, డయాగ్రామ్ చాలా బాగుంది. Like you people. Okay, it's very good like you people. సక్కర్స్ అండ్ హుక్స్ క్లియర్ కదా? పారాసిటిక్ ఫార్మ్, సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే షిరాన్, వెల్కమ్ నాన్న. వాల్ పేపర్ పెట్టుకుంటారా ఈ డయాగ్రామ్ ని? ఈ డయాగ్రామ్ ని ఎందుకు వాల్ పేపర్ పెడతారు నాన్న? సుశ్రీ 10th క్లాస్ లైవ్ ఈ రోజు కాలేదు, బట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ 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 స్పెషల్ కమింగ్ అప్ ఇన్ ద 10th క్లాస్ ఛానల్. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్, కీప్ వెయిటింగ్. షిరాన్, లైక్ యూ పీపుల్. చలో నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? హౌ ఇస్ ద ఎక్స్క్రీషన్ and osmoregulation happening in platyhelminthes? Excretion and osmoregulation. Okay, excretion osmoregulation ela jarugutadi platyhelminthes lo? It is by a special structure. Who will tell me the name of this special structure? It is a repeated PYQ hotspot. What is this PYQ hotspot here? So what is the name of that particular thing through which excretion and osmoregulation happens in platyhelminthes? Platyhelminthes lo excretion and osmoregulation happens by flame cells. Flame cells, very very important. Flame cells also known as protonephridia. Okay, so I'll draw the diagram and show you what is this protonephridia. See, some structure like this ilane untundi, some structure like this, and here, so this is protonephridia, right? Protonephridia లోపల ఏముంటుంది అంటే, you will have some cilia like structure. Okay, so these are the cilia. Moving cilia looks like a flame. So అసలు దీని పేరు ఫ్లేమ్ సెల్ ఎందుకు పడింది అంటే, దీస్ మూవింగ్ cilia దీంట్లో ఉంటుంది కదా, మూవింగ్ cilia, it actually looks like a flame అన్నమాట. That is the reason it is called as flame cells. And waste fluid, చూడండి, waste fluid enter ఎలా అవుతుంది? Through this part waste fluid will be entering. Clear? Waste fluid enters like this. Protoplasmic process or pseudopodia. What is this protoplasmic process or pseudopodia? And here there will be one nucleus. Idi nucleus. What is this? Idi amonucleus. These are the pseudopodia. So amoeba lo untundi, deentlo kuda untundi. Pseudopodia chesedi enti? Protoplasmic process lo help chestadi. This is helping in protoplasmic process, right? Protoplasmic process annamata. Clear? And through this tubule, the waste materials. See, excretion process and osmoregulation. What is excretion? Excretion dwara basically em jarugutundi? What happens through excretion? Excretion dwara nitrogenous waste will be removed. And osmoregulation ante enti? Water ion balance. Okay, so osmoregulation lo basically jarigedi enti? Water ion balance. So water ion balance, osmoregulation. Excretion ante enti? Excretion is nothing but removal of nitrogenous waste. So ee nitrogenous waste lo center lo there are some moving cilia. Center lo em untundi ante there are some, see this part is flame cells ekkada untundi basically. ఈ tubule like structure center లో
there is a part which is called flames, and it is looking like flame. What is looking like flame? We can cover it also. So this particular part is nothing but the flames, cilia, moving cilia. This cilia are moving, and it is called as flame cells. It's looking like a flame. Clear? Excretion and osmoregulation ardhamainda? Ma'am, removal of waste. Yes. Removal of waste only. So waste fluid is entering through this part, and this cilia vallane then pair padindi flame cells, because cilia edaithe untundi it is moving kabatti it is looking like a flame. Okay, clear? So this one was important. Edaithe manam ikkada nerchukunnamo, right? Platyhelminthes. Platyhelminthes lo scolex untundi. Scolex will have hooks and suckers. Then we have the neck. Okay, neck tarvata the long part which is called the strobila. 1 to 5 meter in length, 1 to 5 meter in length, and this strobila is not strawberry, it is strobila. So strobila will have gravid proglottis, immature proglottis starting low. Okay. Next one, one more example we will see. Hepatica, do you know hepatica? See, I'll draw the diagram, you can guess who is this. Guess the diagram. Okay, I already told you the name, na? Something like this. Okay. Ilane untundi. Center lo there will be one structure which is acetabulum. Center lo emuntundi? Acetabulum. And this one is gonopore. What is this? Gonopore. Organism pair meer cheppandi. Idi acetabulum. Idi emo acetabulum, tarvata gonopore, sorry. And here this is the mouth, okay, this is the mouth. Anterior sucker. Here there is a part which is called as anterior sucker. What's the name of this particular organism? Phylum Platyhelminthes lo, ee particular structure, organism pair enti? Shri Alakananda. Ippudu aipotundi nana. Like almost Platyhelminthes is done. We will discuss some questions and we can stop the session. Okay. Fasciola. Very good, Arjun. Super. So acetabulum is the ventral sucker. Acetabulum edaithe untundi adi ventral sucker anamata, and anterior sucker is this one. Mouth దగ్గర anterior sucker untundi, and దాంతో పాటు ఒక gonopore కూడా ఉంటుంది. What is the example? ఈ organism పేరు ఏంటి? Fasciola hepatica. Fasciola hepatica. Okay. So hepatic ante you can easily guess it is something related to the liver. So liver fluke. Then common pair enti? Liver fluke. This is one of the best example for platyhelminthes, flatworms. All of these are flatworms. Okay. Hi Azad. Ippude class ayipinda. Very good. Ardhamainda andariki? All of you understood this one? Fasciola hepatica, liver fluke example. Okay. After this, we will practice some questions now. Ready for the questions? All of you? So, which all phylum we completed today? A phylum complete cheskunnamo manam. This one, Platyhelminthes phylum. Platyhelminthes tarvata we also completed Ctenophora. Okay, Ctenophora ante it is comb plates anamata. It has comb plates like this. Ivi Ctenophora lo comb plates. Water lo idi itlane comb plates untundi kada, moving cilia. It's looking like a light like structure. Adi move aitunte it's looking like some glowing light. Answer this question everybody. Yes, ready for the questions? Then answer this. What is the number of ciliated rows present in comb jellies? Comb jellies lo number of ciliated rows. Number of ciliated rows is 8 or 12. See, structure is very simple. Walnut laga. Kani walnut laga untundi kani ee rows, comb rows edaithe untundi. How many are there? 8 or 12? 8 or 12? Tell me. Azad, ivi scientist name kavu. Ivi phylum names. 8, yes. Chiron, Medico, and then Navya,
Yes, Jashwant, very good, very good. Option A. So 8 comb plates. 4, 5, 6, 7, 8. ఈ 8 కోమ్ ప్లేట్స్ లో దేర్ విల్ బి మూవింగ్ సీలియా. సపోజ్ ఇది ఒక కోమ్ ప్లేట్ కదా, దీంట్లో ఇట్లా మూవింగ్ సీలియా ఉంటుంది. ఇది ఇంకొక కోమ్ ప్లేట్ అనుకోండి, ఈ కోమ్ ప్లేట్ లో ఇక్కడ మూవింగ్ సీలియా ఉంటుంది. ఓకే, మూవింగ్ సీలియా ఉండడం కరెక్ట్. సో దేర్ విల్ బి 8 మూవింగ్ సీలియా. తర్వాత మనం ఇది కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. విచ్ వన్? నిడేరియా తర్వాత ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో we completed sponges, porifera and sponges. Okay, so porifera lo canal system, sponges lo canal system is very important. Okay na, idi ee question try cheyandi. Digestion in sponge, so sponges porifera complete cheskunnamu, right? So digestion in sponge is intracellular, intercellular, extracellular, both B and C. What should be the answer? Option A, Khader. Option A yes, intracellular. Sponges lo digestion ela untundi? Intracellular. Okay, scientific names. Yes, Azad, scientific names. Next question. The only freshwater species of sponge. Sponges are mostly marine. Sponges are mostly marine. Kani, there is one freshwater species. What is that only freshwater species of sponge? Is it Cycon, Euspongia, Spongilla, Oscarella? What should be the answer? Chiron, intracellular. Aipindi, intracellular sponges lo intracellular, that was the correct answer. Now answer this question. So only freshwater species in sponge. Sponge lo only freshwater species edi? Cycona, Euspongia, Spongilla, Oscarella. Which one? Option C, Sangeeta, Sana, Chiron. Yes, option C. Very good. Sharadhi. Very good. So Spongilla is the answer. Spongilla is the only fresh water. Okay. Rest of the sponges, they are marine. Sponges are mostly marine. Which is exclusively marine? Ante only marine ante only marine cheppandi. Platyhelminthes kaadu. Which is the only marine, exclusively marine? 3 phylums cheppan kada. 2 aithe Echinodermata, inkokati Hemocordata, kani inkokati we have completed today. Which is that? Medico girl. -1 mark ochinda. Okay, so Spongilla is the right answer here. Next question. Gastrovascular cavity in Hydra provides for which process? So Hydra lo gastrovascular cavity edaithe untundi, obviously gastrovascular ante it will help in which process? Reproduction, digestion, excretion, both A and B. What should be the answer? Ctenophora exclusively. Very good, Arjun. Hemichordata, Echinodermata and Ctenophora. Very good, Amruta. Yes, gastrovascular cavity, dan పేర్లోనే ఉంటుంది కదా. Gastrovascular అంటే obviously it will help in digestion only. It will not help in reproduction or excretion or both A and B కూడా కాదు. It is helping in digestion itself, isn't it? Option D కాదు, Tejit. Option B is the answer, not D. సరేనా? ఇంకొక లాస్ట్ క్వశ్చన్. Radial symmetry and lack of nidoblast are the characteristics of dash. Radial symmetry idi oka characteristic and lack of nidoblast are the characteristics of starfish, sea anemone, Ctenoplana and Viroe, Aurelia and Paramecium, tarvata Hydra and starfish. What should be the answer for this question? Khader? Yes. అవునా, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ వాజ్ ది ఆన్సర్. డైజెషన్ కోసమే కదా గ్యాస్ట్రోవాస్కులర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంట్రాసెల్యులర్ డైజెషన్. ఓకే, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ as homework. ఈ రోజు హోంవర్క్ క్వశ్చన్ లేదు కదా, సో దిస్ ఇస్ ద హోంవర్క్. వన్ మోర్ హోంవర్క్ ఇన్ బిట్వీన్ ద సెషన్ నేను మీకు ఇచ్చాను. ఎస్, both the homeworks you should do in the comment box. So live session ఇప్పుడు అయిపోతుంది కదా, లైవ్ సెషన్ అయిపోగానే comment box లో tell me the name of the organisms which are exclusively marine. Okay, exclusively marine. Then
ఆప్షన్ ఓకే రాధే కృష్ణ సరే. సో దిస్ వన్ స్టార్ఫిష్ సీ అనిమోన్ టీనోప్లానా బోరే అండ్ ఆరేలియా పారామేషియం హైడ్రా స్టార్ఫిష్ విచ్ వన్ విల్ బి రేడియల్ సిమెట్రీ ల్యాక్ ఆఫ్ నీడోబ్లాస్ట్. ల్యాక్ ఆఫ్ నీడోబ్లాస్ట్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో టెల్ మీ దిస్ ఇన్ ద చాట్ కమెంట్ బాక్స్, హోంవర్క్ క్వశ్చన్. ఓకే ఎస్ ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో చాలా మంది కరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారు, కానీ కమెంట్ బాక్స్ లో కూడా చెప్పండి. అండ్ మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్ పార్ట్ 3 సెషన్ లో కలుద్దాం. ఇన్ దాట్ వీ విల్ డూ ద నెక్స్ట్ 4 ఫైలమ్స్. ఈ రోజు మనం 4 ఫైలమ్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము, ఇంకా నెక్స్ట్ 4 నెక్స్ట్ సెషన్ లో. ఆల్ రైట్, సో కలుద్దాం నాన్న. అండ్ ఎంవి సాట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ చూడండి, ఎంవి సాట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇంకా చేయలేరంటే ఫాస్ట్ గా చేసేయండి. ఎంవి సాట్ 5th అక్టోబర్ అంటే ఈ కమింగ్ సండే ఎల్లుండి దిల్సుఖ్ నగర్ బ్రాంచ్ లో నేను ఉంటాను. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ నియర్ బై దిల్సుఖ్ నగర్, డూ కమ్ టు విఎల్సి సెంటర్ దిల్సుఖ్ నగర్ 5th సండే రోజు. సో వీ విల్ మీట్ అండ్ interact. Okay, chalo, take this homework. Bye bye everybody, see you soon in another session. Till there, take care. And this one, study hard, practice all the questions. PYQs animal kingdom లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే PYQs ప్రాక్టీస్ చేయడం. The more you practice PYQs, it is going to be useful. Okay, సరే అమృత చలో. కాకినాడలో ఉంటావా? సరే నాన్న, షిరాన్, నో ప్రాబ్లం. హైదరాబాద్ లో ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఉంటున్నారంటే ట్రై టు కమ్ ఆన్ 5th అక్టోబర్ టు విఎల్సి సెంటర్ దిల్సుఖ్ నగర్. ఓకే, ఐ విల్ బి దేర్. మా పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు నేను అక్కడ ఉంటాను. సో సీ యూ, కలుద్దాం ఇన్ అనదర్ సెషన్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ దిల్సుఖ్ నగర్. ఓకే చలో, బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి.